So this is the test life cycle, software testing life cycle, very important interview question as well. What is the first step? You need to have clear understanding on the requirements. Then after clear understanding of the requirement, then you can prepare the test plan. How many test cases you are going to write, design, right? How many scenarios you can cover to satisfy that particular requirement. Okay. They have given one requirement. What is the requirement? Log into that application. That is one requirement. And they given particular conditions also, right? Username field is there. You should enter only 8 characters, 0 to 8 characters, or minimum 8 characters, maximum 15 characters. That is one requirement. And password field, they have given a separate requirement for password field validation. What is that? You should allow all the alphabets and numbers and one special character. Like that they have given. So you need to understand the requirement clearly. Okay, then okay, with this requirement, how many test cases I can design? Just I want to enter username and password, and on successful login, you should go to simply high level. They will tell you the requirement. User should enter. See, Epic will come. Login form is one Epic, right? User should develop. Developer should develop a login form. That is the Epic. To finish that Epic, you are going to get different kinds of features or product backlog items or user stories you are going to develop. Like so, so from there, each individual requirement they will give one particular user story or a feature. Right? For example, how the username should be. You should enter only alphabets in the username field. Some rules, business rules. These things we can say business rules. What is the business rule? For the username, you should enter only alphabets and minimum character is 8, maximum character should be 15. That is the one requirement they said. And password field should be uh, it should allow it should allow minimum one character and maximum is 8 characters. Okay, that is the limit, and it should allow any kind of values. No, not any kind of values. Number, alphabets, and one special character. Whatever the requirement, whatever the business rule they set for that password, that one. So you need to write the test cases. You need to think, right? How many test cases I can design? Okay. So design is the next step, right? So in the design, test design. First, you understood, right? All these phases. You need to understand the requirement. After that, to plan the test cases and then design the test cases. Writing the test cases, right? After that, you need to set up the environment. In which environment I am going to execute the test cases. What are the written test cases are there? You need to execute. Where you are going to execute? In the QA environment. After executing, might be you may get the defects, right? If the requirements, what is the very you need to verify, okay, what is my requirement? The application is working as per the requirement or not. That is called verification, right? So what is the requirement I have given in the requirement analysis? A user story. For example, username field is there. 8 characters to minimum characters is 8, maximum characters is 15. What kind of what kind of characters you should allow? All the alphabets only. Okay, that is one requirement. So you need to enter that kind of data. Is it allowing or not? Username, are you able to enter username or not? You need to check. If not, then requirement doesn't match. You verified as per the requirement, the application behavior you verified. That is called verification. What is verification? You got one requirement. For example, you got the requirement for entering the username field. So you are verifying while entering manually.
you are testing the data. You are entering some data into that field and you are verifying as per the requirement it is working or not. That is called verification. Okay. So while doing verification, if the requirement matches, the test case will pass. You are executing the test case, and while executing, you are verifying the requirement. If the requirement matches, the test case will pass. If the requirement doesn't match, what will happen? The test case will fail. What you need to do if the test case is failed, you need to raise the defect. Where you are going to raise the defect? In different kinds of tools are there. Azure DevOps is one portal. Microsoft people, some of the companies, they will follow only Azure only. Everything they will track in Azure. So where you are going to execute, where you are going to log the defects? In Azure portal. Some people, they follow Jira. All the defect management system, all the test cases, everything they used to write in the Jira portal. So you can log the defects in the Jira. Okay. So that is the overall testing life cycle. Clear? Testing life cycle is clear. Then, Yes. Sir, I have a doubt. I yeah. want to know what is the main difference between the QA environment and dev environment. Is it a difference of system configuration or different tools they use? What is the main No, difference, sir? application is same thing would be there. Okay, development, they use whatever the product developed by the developer, the same product they will build one, they will generate one DLL or they will generate one jar file and they will deploy into one separate machine, right? And they will have separate database for QA environment. They will have separate server to deploy that your application. Okay, the URL would be different, Okay, okay, got it, sir. Thank you. right? For example, you have a application called, what is the application? What is the Amazon or application? CRM. No commerce is our free site, na? So this is the production site. In production, directly the application name will come. Okay. But before this, right, this is the production site, right? So in the dev environment, they will deploy the application in one separate mission, and database also you have separate database. Okay. And the URL would be, for example, they will give like this dev.nopecommerce.something. Okay. So the URL purely different. The total application is different, and whatever the pointing database also different. Okay. But the schema, everything, code base, everything is same. Whatever the code you have seen, that's why you are testing in the same application in different environments you are testing, right? For the QA, if the code is different, what you are going to do? There is no use, right? Code base is the same, but environment is different. Okay, okay, sir. Okay, database would be different, but the schema, procedures, whatever the code, what are the queries, all those things would be the same, but environment, it is going to be in separate machine and in separate database. Okay, like this, you will get one application. For QA, the URL might be here qa.nopecommerce.login, like this, but actually it won't give. Okay, so like this, normally in real-time environment, they will give like that. Okay, na? Yes, sir. So now we'll discuss while writing the test cases. If you didn't follow any kind of techniques, right, you will end up with writing a number of duplicate tests, right? So what is the next step? We need to, so you need to write the manual test cases first. So while writing the manual test cases,
First of all, how do you write the manual test case? You take the Excel sheet. How do you write the manual test case? Okay, consider this is the example. This is the login form for the NopeCommerce application. So you are seeing this page, right? This is the login form of the page. So if you want to write the test, somebody asks you, okay, somebody who doesn't have any knowledge on about the testing, I will tell some questions. Who is 1 plus 60? Who is joined from mobile? 1 plus? ఎవరు? Sir, it's me. Usha Rani, yeah? Yeah. Yes, sir. Yeah, Usha. So do you have any knowledge on testing? No, sir. No, Gada? Okay. Mm. Okay. Now since she doesn't have any knowledge on testing, and I asked her to write some test cases. How many test cases she will write, we'll see. Usharani, this is the application. Just listen and just to throw whatever the knowledge you have. Okay. A very simple application. The requirement is you need to enter the username and you need to enter the password. Okay. Okay. And after successful username and password, it should navigate to some home page. If the username and password is not valid username and password, this is still in the same page. Okay, that is the requirement. So you don't know any techniques, you don't know anything. So how many test cases you will write? Just assume the user. I will tell the requirement clearly for the username. 8 characters. At least you should have 1 character. See. Mm. See, at least you should have 1 character. Mm. Okay, and minimum 8 characters. Okay. Password requirement is at least you should have 1 character. Minimum 8 characters. No, at least 1 character. Maximum is 8 characters. You can add alphabets. You can add number, and you should have 1 1 special character. 3 combination. Number, alphabet, and 1 special character. So that is the requirement. Requirement understand? You got the requirement? Yes, sir. So username, I will write down. Notepad. Username field. Minimum 8. 8 1. Mm. and maximum 15 characters. Okay, that is the condition. Hello, all. Okay, all characters. Okay, sir. Minimum no, minimum 3 and max 8. What kind of characters? Alphabet, Special character. number, and special. Special characters ante at the rate, exclamation mark ఏదో ఒకటి. ఓకే, ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో దీన్ని బట్టి ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు చెప్తారో చెప్పండి. Maybe for username 2. At least, Username కి maybe 2. Like minimum to satisfy the first minimum condition of 8 and maximum 15. So 8 and 15 you are saying, right? Yes. Okay.
For that, 2 test cases you have written. Okay. For password, it would be some 3 test cases to allow for each set. Like if one should be alpha, one should be numeric, and one should be special, and one for Okay. the length as per my. Mm. That is the case, sir. As per my thinking, like I Yeah, think very good. this would be the techniques and this would be the cases to be written. So, And another case, sir, I guess for username, it should not be blank. it should not be blank. Blank So, like that, you can think and you can write a number of test cases, test case. right? But for example, let's say, so why you take, if what will happen if I entered only 7 characters? It should fail that, like defect would be raising because it did not reach the requirement. It should not allow. It doesn't allow. That's okay. Okay. If so for that you need to write 1 test case, right? What if I entered number 6? Oh yeah, test case should be written for that also. Numerics are not allowed in the For 5? No. Minimum character I am entering. There are saying minimum is 8. And maximum is 15. Right? Sir, if you So, write and test the case. like you will end up a number of test cases. Okay. Right? So while writing the test cases, you need to follow some of the test case design techniques. Okay. So if you understand the test case design techniques, you can develop the test cases very well. Okay. So test case design technique, even though we are automation testers, we will get the less chance to write the manual test cases, but you should have understanding on the test design techniques. Maximum times manual, sometimes they will ask you to write manual test cases as well, right? So you should understand you should have some understanding on how to write test design techniques. What are the test design techniques while writing the test cases I should follow? Okay, so we'll discuss that. First of all, how to write the test case, right? Writing the test case very simple. Serial number, the number of steps, actual step, what step you did, and what is the expected result. And what is the actual result. This is the manual test case template. And any comment if you want to add, you can add the comments. Okay. But these 4 steps are required. Okay. So like this, you need to write the test cases. So what is the expectation? And after executing, while executing, you need to fill this. First, while designing the test case, you need to write the step. What is the step I am going to write? Okay, step number 1, I am entering the username. With minimum 7 characters. What is the expectation? As per this requirement, what is the expectation? It should 7 be characters I entered. What is the expectation? I entered 7 characters. It should not. It should be on the same page and it should throw some. First of all, about only one field. It should be the same 7 characters. You should get a message, like they will tell in the requirement when you enter less than 8 characters, you should get a message. Please enter
required data, or you should give message As per requirement. please enter minimum 8 characters. They will tell in the requirement document if you understand the requirement. Okay, so this is the like that you need to enter. This is one. What is the second step? Okay, then what he is doing? He is entering the password with what is the requirement password with 2 characters. He entered 2 characters in the password. Same as you will get okay like this. You will get the expectation. Expectation is after understanding the requirement, you are saying okay, the application should behave like this. The actual result we will see why when I am testing that application. Now, third one, what is the login button? Login button should be disabled. Verify the login button. What should it should be? It should be disabled. Since you didn't enter correct username and correct password, it should disable. Should be disabled. This is the example test case. Okay, we need to write the test cases. This is one test case. After that, if I want to write some other test case, test case template. Okay, if he shared one template, you can check the template as well. Okay, so normally we used to write initially first what we at the design phase we are not executing the test cases. What you need to do at the design phase, you just understand the requirement and design the test cases. N number of, for this one only, we can write n number of combinations. How many test cases? We can write empty, all empty, one test case, only one empty and one correct one test case, right? This empty and this is correct one, that is one test. Like that, you need to write n number of maximum positive and negative scenarios you should write. Okay. Only for one login form, you can write a number of test cases, right? So, but you should write only valid negative and valid positive scenarios only. You should not write countless test cases, right? So that's why. So first of all, you understand, right? How to write the test case. You can check the test case templates on online also. You can check, you can get it. But simple, this is the one we need to write. So I am entering this with this character, 7 characters. Okay, in this field, what should happen? You should not allow. You should give some message. Please enter minimum character 8. Okay. So when you are going to get the actual result, once you got the environment, means the developer is done the application. The developer is done this application and he deployed to QA environment. The same application will comes to a separate QA environment. Then only you need to start the testing. Before that, you need to understand the requirement and as per the requirement, prepare the test cases. So now they deploy to QA environment and he has given the site to you. Please, the latest code is deployed to QA environment. Please test your test cases. Then what we need to do? Then we need to open our test cases. Then try to work on this. Okay. So I entered
I didn't enter any username and I didn't enter any password, right? I clicked on this. That is one test case. What will happen? Please correct the errors. This is cache is there. That's why you are getting this data. So like that, you will get the messages. So you need to fill that. Okay, I entered 7 characters only. You got a pop-up. Yes. Got the pop-up. You need to write. Got the pop-up message as expected. Right? What is the expected? You should get the pop-up message. Please enter 8 characters only. That is the. So what is the when you are actually testing? What happened? Yes, you entered 7 characters. I entered 7 characters. I am trying to write here. I got a pop-up. Just assumption I am telling. As per my requirement, I should get when I am trying to enter here. You should get one pop-up box. You need to enter minimum 8 characters in the username field. Yes, I got that pop-up as expected. You need to mention that. You didn't get it, for example. Then requirement mismatch. Then you are going to raise a defect as a comment. Requirement doesn't match. Like this you write. Okay. Here also you expected. You got the pop-up since you entered. Okay, now. So this is the sample. When you are going to write these 3 steps, A and B, C columns, when you are going to write, while designing the test cases, you should have step number, actual step, and what is the expectation. Expectations before itself you should know, right? How do you know the expectations? By understanding the requirement. When you are going to get the actual results, when that application is when the requirement is developed and it came into your QA environment, then you are going to execute that. You are going to enter the same thing. What are the steps you mentioned? Those things you are going to do in actual application. Then you will observe, okay, I entered 7 characters. Did I got the pop-up or not? If I got the pop-up, yes, I got the pop-up as expected. Yes, I got the pop-up for password as expected. You mentioned like that. So this is one kind of template, a test case template you can see. Okay, now? Got it? So how to write the test case? This one, just to take one Excel sheet and write the test case steps and expected result. How do you know the expected result? Based on the requirement. They will clearly tell you the requirement document. Our user story, they will clearly tell you. Or in the sprint planning meeting, they will discuss you. If you have any queries, right, you can planning meeting itself, you can discuss. Okay, so like that, you can have clear understanding. Based on the understanding, you will prepare your test case with expected result. Once the application is developed and deployed to QA environment, then you can execute your test case and then fill the actual result. So if the actual and expected both match, yes, it is expected. So no problem. If doesn't match, you can clearly say, boss, I am expecting one pop-up message, but I didn't get that pop-up message. Then it is a defect. Add the comment. What is the comment? I didn't get the pop-up. Or some message when I entered 7 characters.
రిక్వైర్మెంట్ చెప్తుంది 8 క్యారెక్టర్స్ మినిమం ఎంటర్ చేయాలంటుంది. 8 క్యారెక్టర్స్ కాకపోతే ఒక పాపప్ మెసేజ్ చూపించమంటుంది. కానీ ఇప్పుడు పాపప్ మెసేజ్ చూపించాడా వీడి దగ్గర? రాలేదు. రైట్? సో ఇదేంటి? ఇది డిఫెక్ట్. ఏమీ లేదు, బాగానే ఉంది. సో ఈ డిఫెక్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వేర్ డూ యూ రేజ్ ద డిఫెక్ట్? ఇన్ ద జీరా. అది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు. ఎక్కడ రేజ్ చేస్తారు మీరు డిఫెక్ట్? జీరాలో కానీ అజూర్ డెవాప్స్ 2 చోట్ల చేస్తారు. కొంతమంది అజూర్ డెవాప్స్ వాడేవాళ్ళు అజూర్ డెవాప్స్ లో రేజ్ చేస్తారు. కొంతమంది అజూర్ డెవాప్స్ ఉన్నా కూడా జీరాలో రేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. నౌ we'll discuss about the test case techniques. Otherwise, you will end up n number of test cases, right? So there are a number of test case techniques are there, test case design techniques, but mainly 4 design techniques are there. What are those? Boundary value analysis, equivalence partition, decision table, error guessing, and 5th one is state transition. I'll note down. So this is clear now. ఇప్పటి వరకు చెప్పింది క్లియరా? Yes, sir. How to write the test cases? Do you have idea on test case? How to write? Take the Excel, or there is no need to take the Excel. Directly you can write in the Azure DevOps portal also. Azure DevOps portal, you can write the test cases. Or Jira. In Jira, Jafar Jira, you would be there. So Jafar integration with Jira. In that, you can write the test cases. Okay. Or simply you can write the test case in Excel sheet. After that, you copy paste this one into your wherever the site, whatever the site you choose. Okay. Dattu ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? నో సార్. టెస్ట్ కేసు ఎట్లా రాస్తారో తెలుసుగా? అప్డేట్ ఎట్లా రాస్తారు? ఇప్పుడు నిన్ను టెస్ట్ కేసు రాయమంటే నువ్వు ఎక్కడ రాస్తావు? ప్రస్తుతం ఎక్సెల్ లో రాస్తాను. ప్రస్తుతానికి ఎక్సెల్ లో రాస్తావు. ఏమేమి ఉంటాయి ఎక్సెల్ లో టెస్ట్ కేసులు రాసేటప్పుడు? ఏ కాలమ్స్ ఉంటాయి? కాలం నేమ్స్ చెప్పు. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. కాలం నేమ్స్ అంటే ఇది సీరియల్ నంబర్. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఆ టెస్ట్ కేసు? యాక్చువల్ స్టెప్ ఏంటి? ఆ స్టెప్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అండ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ నీకు ఎట్లా తెలిసిద్ది? ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ అని ఎట్లా తెలిసిద్ది? నీకు అసలు ఇది నేను మినిమం 7 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మెసేజ్ బాక్స్ పాపప్ రావాలి అని నీకు ఎట్లా తెలిసింది? హౌ యు అండర్స్టాండ్? మనకు టెస్ట్ కేసు రాస్తాం కదా సార్. టెస్ట్ కేసు రాయడానికి నీకు ఎట్లా అర్థమైంది? రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ గా చదువుకోవాలి. రిక్వైర్మెంట్ లో క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్క చిన్న మైనర్ డీటెయిల్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్, బేస్ చేసుకుని దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, వాడు 8 to 15 క్యారెక్టర్స్ అన్నాడు. వాట్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్డ్ ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్? యూ షుడ్ గెట్ ఎ పాపప్, రైట్? సో దీని మీద మన టెక్నిక్ ఉంది. దీన్ని ఎట్లా, హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఐ షుడ్, అదర్వైజ్ లేకపోతే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక టెస్ట్ కేసు, 2 క్యారెక్టర్స్ తో 2 టెస్ట్ కేసు, ఒక టెస్ట్ కేసు, 3 క్యారెక్టర్స్ తో ఒక టెస్ట్ కేసు, 15 క్యారెక్టర్స్ 15 టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటా పోతాం. లేదు 1000 టెస్ట్ కేసులు 16, 20 అట్లా రాసుకుంటా పోతాం, రాయము కదా. We need to follow one particular technique here. That is called, what is the technique? Boundary value analysis technique. So first technique ఏందయ్యా అంటే, సో అన్ని టెక్నికల్ కలిపి రాయము.
మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏ టెక్నిక్ మ్యాచ్ అయ్యిందో ఆ టెక్నిక్ మాత్రమే వాడాలి. యూ నీడ్ టు అప్లై వాట్ ఎవర్ ద టెక్నిక్ విల్ మ్యాచ్ టు దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ test case or interviews. They will tell you, they will ask you test design techniques. Okay, so very important. In L&T they will ask this question. Recently for Jubair they asked this question in L&T. Test design techniques. What is that? Boundary value analysis technique. Okay, that is one technique. That is the first and foremost. Second one, equivalence partition. Third one, error guessing. Earlier she did, right? Usha Rani, she told on her gut feeling, she told, right? She told few test cases on her guess, gut feeling. That is called error guessing. Based on as a human, okay, we understand, and she told, okay, you need to enter minimum and you need to enter 15. These are the two test cases I can write. Like that, error guessing. And fifth one, state transition. These are error boundary value, equivalence partition, error guessing, state transition, and decision table. Don't look at the spellings, I am very bad. Okay, these are the 5 techniques: boundary value analysis, equivalence partition, error guessing, decision table, and state transition. So these are the 5 techniques. By using these, if we follow these 5 techniques, we can cover maximum test cases, which will cover all maximum scenarios. If we follow these, we can test case coverage would be very good coverage. You will get 100% test case coverage. You will get, and from your hand, you will the defects will you won't leak any defects into the production environment. If you follow proper while writing the test cases, you need to follow these design techniques. Otherwise, if you test case, I'm testing done ante done kaadu, right? What you need to follow proper design techniques. Then you can ensure that yes, I tested properly with all combinations, all the positive and negative scenarios. I verified. There is no bugs like that. You can ensure. Otherwise, without knowing anything, you are just understand the requirement and you have written something. Might be some area you may leak, or you may leave some class, right? Then it leads to a defect in the production environment. So test design techniques are very important, especially for manual testers, for you also. Okay, while writing, you should not blindly follow whatever the manual test case they have written. You need to think. So this is very important. Boundary value analysis. First of all, what is the boundary value analysis? For example, for a username field, what is the boundaries they said? Minimum 8 characters, maximum 15 characters.
So these two are the boundaries they have given. So how many test cases we need to write here? Take the boundary. So minimum minus 1, minimum, min plus 1. This is okay, right? Instead of writing all, so maximum minus 1, maximum max plus 1. So this is the, so these many test cases we can write to check what is the allowed your characters in for username, right? How many? Minimum 8. So can you tell me what are the positive scenarios? What is the positive test scenario? What is the negative scenarios here? Tell me now. So which is the positive scenarios? What are the negative scenarios from this one? Minimum 7 is a negative scenario, sir. Minimum 7. 7 is the negative scenario. Maximum 16 is Okay. also negative scenario. 16 is negative scenario. Very good. Remaining are positive scenario. Remaining are 8, 9, 14, 15. So how many test cases we should write? 6 combinations we should write to check the valid username. Is it completed? No. That is other requirement. This is one requirement. What is the requirement? Username field should allow minimum 8 characters, maximum 15 characters. To satisfy that requirement, we need to write 6 test cases. We can write 6 test cases, right? Please enter with 7 characters. What is the expectation? You should get some pop-up. I entered 8 characters. What is the expectation? You should enter. It should allow. No issues. No pop-up. If I enter 9, it should allow 9 characters. No pop-up message. If I entered 14, it should allow 14 characters. No pop-up message. If I entered 15, it should allow no pop-up message. If I entered 16, please enter only minimum 15 characters only. Like that, you should get the pop-up message. This is called boundary value analysis. Okay. Right? Boundary value analysis. What is this technique? What is this technique name? Dattu? Boundary value analysis technique, sir. Pavan? Pavan? Nikhil? Nikhil, Sir, what is this technique? boundary value analysis, sir. How do you divide? How first you need to identify the boundaries. Yes. ఆ బౌండరీకి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్. అట్లాగే ఈ బౌండరీకి మినిమం బౌండరీ ఉంది కదా, మినిమం బౌండరీకి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ చేసుకొని, సో దాంట్లో నుంచి పాజిటివ్ సినారియోస్ ఏంటి, నెగటివ్ సినారియోస్ ఏంటి రాసుకోవాలి. ఓకే, అది దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ when they said
this kind of requirement. ఏంటి రిక్వైర్మెంట్? ప్లీజ్ ఎంటర్ మినిమం 8 క్యారెక్టర్స్, మాక్సిమం 15 క్యారెక్టర్స్. ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఆ టెక్నిక్ వాడుకొని 6 టెస్ట్ కేసులతో అయిపోతాయి. లేకపోతే మొత్తం ఎట్లా పడితే అట్లా రాసుకుంటూ పోతాం కదా. ఓకే. సో రెండో టెక్నిక్ ఏంటంటే అది కూడా నంబర్ మీదే ఉండేది. వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్? ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్. సో ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉంటాయి. ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ లో ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంగేజ్ అని, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేదు ఒక పర్టికులర్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు సీనియర్ పీపుల్ అని, ఒక పర్టికులర్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అని, ఇట్లా ఉంటాయి కొన్ని కండిషన్స్. సో దాన్ని ఎట్లా చేస్తామంటే మనం దాన్ని ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ టెక్నిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 to 35. Between 20 to 35 who are there, those are the ఏమంటారు ఆ బ్యాచ్ ని? ఎంగేజ్ అంటాం. ఎంగేజ్ పీపుల్, యంగ్ పీపుల్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో హౌ డు యూ రైట్ ద టెస్ట్ కేస్? ఒకటి బౌండరీ వాల్యూస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. రెండో టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్. సో ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ ని మనము ఈక్వల్లీ వీ నీడ్ టు పార్టిసిపేట్, వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ పార్టీషన్స్. ఎగ్జాంపుల్, సో మీరు ఈ టెక్నిక్స్ మీరు ఇంకా కొంచెం R&D కూడా చేసుకోండి. నేను జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఇస్తున్నాను, బట్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్ వుడ్ బి ఎనఫ్ టు క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఇప్పుడు 20 to 35. సో 35. సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఈ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే కొన్ని ఈక్వలెన్స్, కొన్ని ఒక్కొక్క పార్టీషన్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కింద డివైడ్ చేసుకొని ఈ బ్యాచ్ అంతా దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ if the person comes under this particular batch, he is the young, like that. So before 20, 0 to 19 is negative scenario. Okay. Then 20 to 5 batches, 20 to 25, one test, this is positive. 25 to 30, this is positive. 30 to 35. So you are dividing into equal few classes. Okay, 20 to 25, what he should be engaged, he is a young person, like that. After 35 to 40, this is a negative scenario. Okay, this is also similar to negative boundary value analysis. At the boundaries, we are using the technique as +1 -1. But here we are what are the range they said, right? That range we are divided into multiple parts. That is up to you. Okay, how many parts you are going to divide? Okay, so like that you need to divide. This is called equivalence partition. Okay, so based on the requirement, if you see the numbers, you should use these kind of techniques. Like minimum characters is this,
maximum characters are that kind of number if you are seeing. Or if a person's age is below 60, 40 to 60, he is a middle-aged person, like that. So the requirement, based on the requirement, you can easily understand what technique I should use. Okay. Now, two techniques are done, right? Boundary value analysis and equivalence partition. Is it clear to you guys? Clear kada? Nikhil? Yes, sir. సార్ క్లియర్ ఉందా ఈ రెండు టెక్నిక్స్? సార్ ఫస్ట్ ది క్లియర్ గా ఉంది సార్, సెకండ్ ది ఒకసారి. ఏం లే, ఏమన్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద కండిషన్, ఇఫ్ ద పర్సన్స్ ఏజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ 40 to 60, he is the middle aged person. 40 to 60, right? So how many test cases you are going to write? I don't want to write boundaries you can do. Okay, that is one option. Now I want to use the equivalence partition. How many test cases you are going to write? ఫార్టీ టు 60 మధ్యలో ఏజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 41 ఏమైంది? పాజిటివ్ నెగిటివ్? పాజిటివ్ సార్. 42 పాజిటివ్. సో మనము 40 నుంచి 60 వరకు ప్రతి నంబర్ ని టెస్ట్ చేసుకోకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని కొన్ని సెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని గ్రూప్స్ కింద, అది అప్ టు యూ. ఓకే, 40 to 10 రేంజ్ లో డివైడ్ చేసుకో. 40 to 50, 50 to 60, 2 ranges. So you entered 40, yes it is positive. You entered 50, yes it is positive. You entered 60, yes it is positive. Yes, sir. That section, that range you are dividing into multiple classes or multiple partitions. ఇక్కడ ఏం చేసాం, బౌండరీ మీద డివైడ్ చేస్తున్నాం, +1 -1 చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి పార్టీషన్స్, ఒక రేంజ్, ఒక 5 మెంబర్స్ కి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తా, లేదంటే 5 to 10 మెంబర్స్ కి ఒకసారి టెస్ట్, లేదు డైరెక్ట్ గా 20 రేంజ్, అట్లా డివైడ్ చేసుకుంటావు. అట్లా యూ షుడ్ డివైడ్ దట్ రేంజ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఓకే, దట్ మైట్ బి 2 parts or 3 parts, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఇప్పుడు 40 to 60 అన్నాను అనుకో, 40 to 50, 10 డిఫరెన్స్ తో నేను డివైడ్ చేస్తా. 40 to 50, 50 to 60, 2 టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తే చాలు. 2 పాజిటివ్ సినారియోస్ అండ్ 50 - 10 ఎంత, 40. 60 + 10 ఎంత, 70. ఇట్లా ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ బౌండరీ ఈక్వలెన్స్. ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ అంటే యు ఆర్ డివైడింగ్ సర్టెన్ రేంజ్. ఓకేనా? గాదే? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మొహమాట పడొద్దు. ఇవన్నీ మీకు తెలియకపోతేనే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటుంది. దత్తు నీకు క్లియరా? షాజహాన్ డౌట్ ఉందా? సార్ లేదు సార్, క్లియర్. డౌట్ ఉంది సార్, అది ఈక్వలెన్స్ అర్థం కావట్లేదు సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, 40 to 50 అయితే మిడిల్ ఏజ్, 20 to 28 ఎంగేజ్, అలా వస్తుంది సార్. మనం దాన్ని మళ్ళీ ఎలా డివైడ్ చేస్తాం సార్? అది ఏ బేసిస్ డివైడ్ చేస్తాం, దాన్ని మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం? అది నీ ఇష్టం అబ్బా. ఇప్పుడు నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి చెప్పాడు, నేనేం చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్ 40 to 60. నేను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ 40 to 60 అనేది మిడిల్ కింద తీసుకున్నాను. ఈ 40 to 60 ఏ ఏజ్ అయినా, ఇప్పుడు 45 ఉన్నాడు, 46 ఉన్నాడు, అందరూ మిడిల్ ఏజ్. నేను ఒక కేటగిరీ క్రియేట్ చేశా. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. సో అట్లానే ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కొన్ని పార్టీషన్స్, నువ్వు ఓన్లీ ఆ ఎడ్జ్ పాయింట్ లోనే టెస్ట్ చేస్తారనుకుంటా, మధ్యలో కూడా వచ్చి ఓకే ఇక్కడ కూడా బాగానే పని చేస్తుంది, ఇది కూడా అలౌ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి.
ఇప్పుడు 40 to 60 వరకు ప్రతిదీ టెస్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఇది పార్టీషన్ మనం చేసుకుంటాం. ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఇప్పుడు నేను 41, 42, అర్థమైంది. 43 అట్లా కాకుండా అవును, అంటే ఓకే 20 టెస్ట్ నేను కేసెస్ 40 రాకుండా ఉండడానికి. 20 రాయకుండా 20 numbers తో చెక్ చేయకుండా నేనేం చేస్తాను, ఒక Four. రేంజ్ ఓకే ఒక 5 numbers ని టెస్ట్ చేసుకుంటా మధ్యలో. ఓకే 40 to 45 ఓకే, దీంట్లో ఒక నంబరు 45 to 50 ఒక నంబర్, 50 తీసుకున్నా, 55 తీసుకున్నా, 60 తీసుకున్నా, అది నీ ఇష్టం. నీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అది వాడొచ్చు పార్టీషనింగ్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే, సో మూడో టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎర్రర్ గెస్సింగ్. ఎర్రర్ గెస్సింగ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ విల్ గెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా హుషారాన్ని అడిగాను, ఏంటి దీనికి టెస్ట్ కేసులు ఏమి ఉంటాయంటే 8 అంది, 15 అంది. 8 characters తో చెక్ చేస్తాను, 15 characters తో చెక్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ద గెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. వీ కెన్ గెస్. మాక్సిమం మనం టెస్ట్ కేసులు రాసేటప్పుడు ఈ టెక్నిక్స్ ఏం వాడుకుంటా, వాళ్ళు 8 characters మినిమం అన్నారు, 15 characters మాక్సిమం అన్నారు, ఆ 2 టెస్ట్ కేసులతో చేస్తే చాలు అనుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాం కదా. లేకపోతే ఇంకా ఓకే మినిమం 8 అన్నాడు కాబట్టి ఏమైంది నేను 7 ఇస్తే అట్లా. సో దట్ ఈస్ టోటల్లీ గెస్సింగ్. యు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ గెస్ what is the right test data you need to enter for that particular field. That is called error guessing. Okay na? Right? Example, best example, ఇందా మనం ఏమీ తెలియకుండా హుషారానికి ఒక టెస్ట్ కేసు ఇచ్చాము, ఒక రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ గా చెప్పాము. ఆ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పిన దాని ఆమె అండర్స్టాండింగ్ చేసిన ప్రకారం కొన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంది. అవునా? ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డెసిషన్ టేబుల్. డెసిషన్ టేబుల్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్, ఇవి 2 మేజర్. ఓకే, ఇవైతే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. నంబర్ కనిపించగానే బౌండరీకి కానీ ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ కానీ వెళ్ళిపోయి చేసుకోవాలని చెప్పేసి. ఇది ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ బౌండరీ అండ్ ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ బౌండరీలో చెక్ చేస్తున్నాము, నాట్ ఓన్లీ బౌండరీలో కాకుండా కొంత రేంజ్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే 5 to 10 రేంజ్ లో 10 to ఆ పాజిటివ్ అనే బాక్స్ లో కొన్ని టెస్ట్ కేసులు కూడా 2-3 శాంపుల్స్ చెక్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఈక్వలెన్స్ పార్టీషన్. ఇప్పుడు డెసిషన్ టేబుల్. డెసిషన్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? అమ్మా నువ్వు గాడికి కిల్ తీసుకుంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?
డెసిషన్ టేబుల్. డెసిషన్ టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు when you are entering some inputs, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, హలో, sir. యా. Yes, sir. Yes, sir. సో ఐ ఎంటర్డ్ సమ్ యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ అన్ని బిజినెస్ రూల్స్ వీళ్ళు ఏం పెట్టలేదు కాబట్టి మీకు ఏం తెలియదు. బట్ when you are entering multiple inputs and you need to validate what is the business rule, what is the impact, what is the outcome when you enter some inputs to that particular application. Okay, that is called decision table. ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో నేను యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను, రాంగ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. నాకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కి ఈ బటన్ షుడ్ బి డిజేబుల్డ్. ఈ లాగిన్ బటన్ ఉంది చూసారా? ఇఫ్ యూ ఎంటర్డ్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్, ద లాగిన్ బటన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ డిజేబుల్డ్. అది కండిషన్, అది బిజినెస్ రూల్, రైట్? సో what is the inputs here? You entered username and password, and what is the outcome? Is it enabled or disabled? Actual ga, if I entered wrong username and wrong password, it should be disabled. Adi business rule. So what is, you need to prepare one table like this. ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని మనం ఫాలో అవుదాము. అంటే మనం రాసేసుకుంటాం. యూజర్ ఎంటర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్, పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్, లాగిన్ బటన్. ఇది కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ చేశాడు, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాడు. బటన్ ఏం కావాలి? డిజేబుల్. డిజేబుల్ కావాలి. ఇది డెసిషన్, వన్ ఆఫ్ ద డెసిషన్. వాడు మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే, ఓకే, వాడు మీకు క్లియర్ గా ఈ ఫీల్డ్, కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అబ్బా, ఈ ఫీల్డ్స్ మొత్తం డేటా ఫిల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ బటన్ ఎనేబుల్ అయ్యిద్ది అది చెప్తాడు. మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవాలి. సో రాంగ్ యూజర్ నేమ్, ఇది కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు. ఏమవ్వాలి? డిజేబుల్. డిజేబుల్. రాంగ్ యూజర్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్, డిజేబుల్. కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్, ఏం కావాలి? విజిబుల్. ఎనేబుల్ కావాలి. ఫస్ట్ ఎనేబుల్. అలా విజిబుల్ అంటే డిజేబుల్ అయినా ఎనేబుల్ అయినా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఇది ఇట్లా చేసినప్పుడు మీరు ఈ రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై కావడానికి నా దగ్గర ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఇన్పుట్స్, నేను ఈ ఇన్పుట్ లో ఈ టెస్ట్ డేటా ఇచ్చా, ఈ ఇన్పుట్ లో ఈ టెస్ట్ డేటా ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్ యు ఆర్ టేకింగ్? వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్? ఈ షుడ్ బి ఎనేబుల్. కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్, కరెక్ట్. దీన్నే డెసిషన్ టేబుల్ అంటారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్. కరెక్టే కదా? ఇది చాలా సార్లు ఉపయోగపడింది. మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ టు దట్ ఫార్మ్, దెన్ దట్ బటన్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్, లేకపోతే బటన్ షుడ్ బి డిజేబుల్డ్ చెప్తా. డెసిషన్ based on some input, based on entering some input, your decision will be depend. You entered all the correct data, then the login button should be enabled. You entered all wrong data, the login button should be disabled. ఇట్లా మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఈ టెక్నిక్ నే, ఇది ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడుగుతాడు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే మీరు సింపుల్ గా ఈ టెక్నిక్
ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఉంది, యూజర్ నేమ్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది, లాగిన్ బటన్ ఉంది. ఈ లాగిన్ బటన్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అయిద్దంటే వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఎనేబుల్ కావాలి. ఈ కాంబినేషన్ అయితే అవ్వాలి. రాంగ్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఏమవ్వాలి? డిజేబుల్ అవ్వాలి. రాంగ్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేబుల్. అంతే కదా? దట్ మీన్స్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ పాజిటివ్ కాంబినేషన్స్ నెగటివ్ కాంబినేషన్స్ చెక్ చేస్తే ఏదైనా పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాదు ఇక్కడ, ఐ మీన్ కాంబినేషన్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆల్ కాంబినేషన్. ఆల్ కాంబినేషన్ ఆల్ కాంబినేషన్స్ లో ఆ డెసిషన్ ఏం జరుగుతుంది? కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అంటే ఆల్ కాంబినేషన్స్ చెక్ చేయాలి. నీకు 4 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాను, ఆ 4 ఫీల్డ్స్ లో టెక్స్ట్ ప్రాపర్ గా ఎంటర్ చేస్తేనే ఈ బటన్ ఈ బటన్ ఎనేబుల్ కావాలి. లేకపోతే ఆ 4 ఫీల్డ్స్ లో నేను టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఈ బటన్ డిజేబుల్ కావాలి. ఏదో ఒకటి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చదవాలి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఈజీ. రిక్వైర్మెంట్ ఏదో ఉండదు, చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. ఇంతే ఉంటాయి, మనం చెప్పుకున్న టైప్ లోనే ఉంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ బటన్ ఎనేబుల్ కావాలి, ఈ బటన్ డిజేబుల్ కావాలి. ఎప్పుడు ఎనేబుల్ కావాలంటే ఇదిగో ఇట్లా ఈ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ బటన్ ఎనేబుల్ కావాలి అట్లా చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేబుల్. సో డెసిషన్ టేబుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ what are the combination of inputs you are using when you are entering the inputs in that combination. What is the outcome? This is the outcome. ఆ లాగిన్ బటన్ ఏం కావాలి? అవుట్కమ్ ఏం కావాలి? ఎనేబుల్ కావాలి. అయిందా లేదా? ఇక్కడ డిజేబుల్ కావాలన్నాడు, అదే ఎనేబుల్ అయింది అనుకో ఏంటి? when I entered correct username and wrong password, it should disable. That is the actual. But it is enabled. Then it is a defect, right? So you have written the correct test case. సో ఇట్లాంటి ఈ సినారియో మీకు అటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కనిపించినప్పుడు యూ షుడ్ గో ఫర్ డెసిషన్ టేబుల్. ఓకే, when I entered some input in these particular fields, that button should be enabled, లేకపోతే that button should be clickable, or that button should be visible, or that button should be disabled. ఇట్లా ఏదో స్టేట్మెంట్ చెప్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. నంబర్స్ కనిపించినాయి అనుకో, గో ఫర్ బౌండరీ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ పార్టిషన్. లేదు ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్లు కనిపించింది, ఈ 4 బాక్స్ లో ఎంటర్ కరెక్ట్ గా డేటా ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ బాక్స్ ఎనేబుల్ కావాలి, డిజేబుల్ కావాలి. It should be enable or disable when you are entering some input in these particular 4 fields. It is a decision table. Okay, that is called decision table. So reference మీకోసం కొన్ని రిఫరెన్స్లు కూడా పెట్టాను. ఈక్వలెన్స్ పార్టిషన్ కి ఒక రిఫరెన్స్. కాపీ దిస్ and you can use more examples. Decision table ki okay, that is the example. State transition. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ థింగ్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అనేది కొన్ని టైమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్తాం. బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ లో ఇది కామన్ కదా, ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్తాం. మనం ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ పిన్ ఒక 4 సార్లు ట్రై ఒకసారి ఓకే చేసిద్ది, రెండోసారి ఓకే చేసిద్ది, మూడోసారి ఓకే చేసిద్ది. అంటే ఇంకో ట్రై నీకు ఇచ్చి దబ్బా ఇన్కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేసావు, ప్లీజ్ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పింది. 4th టైం చేసావనుకో ఏం చేసిద్ది? అది బ్లాక్ అయిపోయింది. సో ఇటువంటి వాటిని టెస్ట్ చేయాలి, ఇటువంటి సినారియోస్ ని టెస్ట్ చేయడానికి వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? We need to use this state transition
technique, right? The requirement they will clearly tell you the requirement. Okay, enter the correct username and enter the correct pin. If you enter the incorrect pin 4 times, then the card should block. అది రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. సో దీన్ని ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తారు? You need to test the same thing again and again. After multiple tries, then you should get the message as okay, account blocked. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టెక్నిక్ వాడతారు. ఓకే, సో ఇది చూడండి. He entered to, he is giving the first try. He entered to the ATM pin and he has given the wrong pin. What should happen? You should get the message as correct pin, right? Then second time also he did. What should happen? Correct pin message. You should get the message as please enter the correct pin. Third time also he entered. He did the same thing. Means there is one ATM pin box is there. He is entering some wrong pin. After fourth step, what you need to do? Third time also you entered incorrect pin. Then you should get a message, yes, incorrect pin you entered, account is blocked. So that kind of thing is nothing but state transition technique. So these techniques especially will help manual testers as well as automation testers also. But మనకి ఏంటంటే, మనకు సేఫ్ ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు మొత్తం రైట్ టెస్ట్ కేసులు అక్కడ రాసి పెడతారు. మనం ఏంటి, ఎందుకంటే మన దగ్గర చాలా పని ఉంది కదా, టెస్ట్ కేసు రాయడం అంటే డెవలప్మెంట్ చేసినంత పని అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో అందువల్ల ఏంటంటే టెస్ట్ కేసులు మాన్యువల్ టీం రాస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా అడిగితే చెప్పాలి, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్, యా వీ హ్యావ్ ద మాన్యువల్ టీమ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టీమ్, బోత్ టీమ్స్ ఆర్ దేర్. So manual team, they used to write the manual test cases. The same test cases we are automating and Japan. But didn't you participated in any manual testing? Yes, I participated, but not regularly. Okay. Are you interested in both? And yes, and Japan. You need to answer yes. Yes, I can do manual and automation as well. I am interested to perform. When it is required, I can do manual testing as well, but my priority is automation testing. Like that, you need to answer. So check this one also. Mainly these 4 techniques. What is KTN Abba? Knowledge transition. Mahesh? It means if it required means you only told about that. I can do both. I can do both if you require. I mean, so if you provide the KT, I can do that as per company requirement. I mean. Sir, can we download Jira software and practice defect tracking in that? One second. Yeah, you can. I think the Jira is online, right? Not a tool, it's an online only, like cloud. But so you can create the account and you can use that Jira and Firefox. Not sorry, Firefox. Sorry. Azure DevOps portal, Azure DevOps also. Those are the, you can create your free account.
Under the free account, you can create your own project. Under that project, you can create all the pipelines you can create. You can write the test cases. You can prepare the test plan. You can test design, right? All the things you can do in Microsoft Azure portal. But Or actually, Jira is another family. In the Jira account also you can create. ప్రాజెక్ట్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే అందులో యాడ్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు, మనం ఏదైనా అప్లోడ్ చేయడానికి కూడా యాక్సెస్ రావట్లేదు అని ట్రై చేసి. వస్తాయి. నువ్వు ఫ్రీ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో నీ అకౌంట్ లో నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకో. అదే ట్రై చేసి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఇవ్వరు వాళ్ళు, బట్ మీకు కావాల్సినంత వరకు ఓకే. Project as in one feature, no sir? Just login page feature. You are working on one particular project, right? For example, I ask you to prepare one Redbus application. That is one project. Under that project, you have the source code also. You can check in, check out source code from the Git also, from Azure portal also. Okay, we need to explore that, sir. We have to see. So what you need to do, you need to have an account in Microsoft Azure portal.